hears what David is saying. Na mfalme Sauli akasikia vile Daudi anasema. And he says to David, put my armor on. Na kwa hivyo akamwambia Daudi, vaa haya mavazi yangu ya vita. He's telling David to put on his armor not to protect David. Anamwambia Daudi avae mavazi yake ya silaha ya vita ili sio kumkinga Daudi. Saul is doing this with a very different purpose in mind. Kwa hivyo Sauli anafanya hivi na mawazo tofauti sana. Saul has a reputation as being a brave and mighty warrior. Kwa hivyo yeye alikuwa amejulikana sana ya kuwa yeye ni mwenye vita mkuu. And yet every day for 40 days Saul has run away with the rest of the army. Na kwa hivyo kwa siku 40 kila siku ametoroka pamoja na wanajeshi wengine. His reputation is now severely damaged. Kwa hivyo kujulikana kwake sasa kunaendelea kukididimia. People are pointing the finger at Saul and saying he's a coward. Na kwa hivyo sasa watu wanamuelekeza kidole wakisema ni mwoga. They're looking at Saul and saying he ran away. Wanamwangalia na kusema anatoroka. And he says to David, put my armor. Na kwa hivyo anamwambia Daudi, vaa mavazi yangu. When somebody put on a suit of armor, wakati mtu amevalia haya mavazi ya vita, their body was covered. Mwili wake unafunikwa. And their head was covered by the helmet. Na hata kichwa kilikuwa kinafunikwa na ile chepeo. If David had put on Saul's armor, na kwa hivyo kama Daudi angevaa haya mavazi ya Sauli, nobody would have known that it was somebody else wearing Saul's armor. Hakuna mtu angejua kuna mtu mwingine amevaa yale mavazi. Saul was sending David out in his armor to restore his own reputation. Kwa hivyo anamwambia avae yale mavazi ndio arudishe ule ukuu wake. And to protect himself. Na ili ajikinge. If David defeated Goliath, Saul would get the glory. Kwa hivyo kama Daudi angeshinda Goliath, Sauli ndiye angepata ule utukufu. But if David was killed by Goliath, Saul could escape with his life. Na kwa hivyo kama Daudi angeuliwa na Goliath, Sauli angetoroka tu na uhai wake. He's trying to get David to take on his identity. Kwa hivyo anajaribu tu kumchukua Daudi ili aondoe kule kujulikana kwake. He's trying to get David to take on the identity of a coward. Kwa hivyo anataka Daudi achukue kule kujulikana kwa muoga. He's trying to get David to take on the identity of somebody who doesn't believe the promise of God. Anataka Daudi achukue kule kujulikana kwa mtu ambaye hatambui maagano ya Mungu. He's trying to get David to take the identity of one who has been rejected by God. Kwa hivyo anataka Daudi ajulikane kama mtu ambaye amekataliwa na Mungu. But David tries the armor on. He tries moving around in it. Lakini Daudi akajaribu kutembea na yale mavazi. And he says, I can't wear this. Na akasema siwezi vaa hii. I'm not used to wearing that armor. Mimi sijazoea kuvaa mavazi kama haya. Don't try to take the identity of a coward and put that on me. Usijaribu kuchukua ule mfano wa mtu ambaye ni muoga na utembee nao. Don't try to make me out to be somebody who's been rejected by God. Usijaribu kufanana na yule mtu ambaye amekataliwa na Mungu. That is not my identity. Huo sio utu wangu. My identity is one who believes God. Amen. Utu wangu ni yule ambaye anamjua Mungu. My identity is one who has a covenant with the Almighty. Utu wangu ni yule mtu ambaye ako na maagano na Mungu mkuu. My identity is one who trusts in God no matter how big the challenge facing me. Amen. Kujulikana kwangu ni yule mtu ambaye anamwamini Mungu, haijalishi majaribu yako namna gani. One of the biggest problems I find with many Christians I meet shida kubwa ambayo nimeona na Wakristo wengi ambao nimekutana na wao is they don't really know who they are in Christ ni Jesus. kwamba hawajui wao ni akina nani ndani ya Yesu.
They're still struggling with the things they were struggling with before they were born again. Wanang'ang'ana na yale mambo waling'ang'ana nayo hata kabla ya kuzaliwa tena. They're still struggling with the lusts. Wanang'ang'ana tu na tamaa za mwili. They're still struggling with lying, with telling lies. Bado tu wanang'ang'ana na kusema uongo. They're still struggling with hate and unforgiveness. Bado tu wanang'ang'ana na kule kutosamehe. Because they don't know who they are in Kwa Christ. sababu hawajitambui wao ni akina nani ndani ya Yesu. They're trying so hard to overcome these things. Wanajaribu sana kushinda haya mambo. But in their heart they're saying, I can never win. Lakini wanasema hata sitaweza. I've struggled with this all my life. It's never going to change. Nimejaribu kwa maisha yangu yote na haibadiliki. But they're not working with the truth. Lakini hawatembei katika ukweli. Because the truth declares that if anyone is in Christ, he is a new creation. Amen. Kwa sababu neno la Mungu linasema yeyote ambaye ako ndani ya Yesu, yeye ako huru na ni kiumbe kipya. The old has gone. The new has come. Amen. Ya kale yameenda na mapya yamekuja. We were crucified with Christ. Tuliwekwa msalabani pamoja na Yesu. That old man is dead. Kwa hivyo mtu wa kale amekufa. That old man who used to be a slave to sin is no more. Yule mtu wa kale ambaye alikuwa ni mtumwa wa dhambi haishi tena. A master can tell their slave, do this, do this, do this. Bwana anaweza ambia